Hi everyone, today is Sunday, November 9th. This morning I had a English class and then been preparing lessons for the week. Um, One particular student was asking about kind of ways to expand vocabulary, so I was doing a lot of research on things on like roots, prefixes, suffixes coming in from the Latin, um, Greek, and Proto Proto Germanic, and like the old Norse, of those languages influence in Northern Europe, and then looking also, since these students are trilingual with Spanish, French, and English, looking at how a lot of the Latinate words create an abundance of vocabulary that's in common, as long as you understand how to translate, or how the prefixes and suffixes work, and spelling changes, pronunciation changes, etc. And there's a really fascinating podcast I've been listening to lately about the history of the English language. So that's kind of helping me with a lot of better understanding of how a lot of these uh, history that goes back, Proto Indo European influences, and then how people have been moving around the kind of the steppes, the lower Europe, Northern Europe, and migrations back and forth, and territories, and cultural exchanges, etc., and conquests. And so yeah, it's a much richer history than I realized, and had kind of really kind of touched the surface with some of my teaching, but going back in and reviewing some of the stuff has really filled in a lot of the gaps of knowledge, and then figuring out how to share some of the insights from this with students, um, to get their curiosity a little bit. Obviously, not sharing everything, because it's something that's a very deep history, but just to be kind of curious as well. So yeah, working on that for sharing about vocabulary, and then yeah, getting curious about the all of the that Northern European areas and influences um, that went into English language. And right now, finishing getting food and things ready for the start of the week, and that's about it. Hola a todos, hoy es domingo, el 9 de noviembre. Hoy tuve una clase en línea y luego estaba revisando, estudiando cosas para preparar las clases para esta semana, y también escuchando un podcast sobre la historia del idioma de inglés, y es muchísima historia, y también mucha etimología de ciertas palabras y de dónde vienen, de como proto-indoeuropeo, y influencias de latín, de griego, de las culturas germánicas, y etcétera. Y a veces es un círculo de quién influye a quién y hasta dónde llega ese legato. Es muy interesante, y tengo una alumna que me está pidiendo de cómo enriquecer su vocabulario en inglés, y está preparando algunos documentos para compartir esta semana. Y ahorita estoy preparando comida y terminando cosas para poder ir a la escuela mañana. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est dimanche, c'est le 9 novembre, et ce matin j'ai eu un cours d'anglais, et puis après j'étais en train d'étudier, revoir et préparer des cours pour la semaine. Il y a un podcast que j'aime beaucoup sur l'histoire de la langue anglaise, et puis ça trace énormément l'histoire depuis des milliers d'années, en y arrivant petit à petit, euh, pour mettre en scène tout ce qui se passait en Europe, et
avant le temps des Romains, des Grecs, etc. Et arrivant en le Moyen Âge, etc. Euh, et c'est fascinant de voir ça. Et justement, j'ai une élève qui était en train de me demander aussi de comment élargir son vocabulaire. Et je crois que être curieuse sur ces phénomènes, ça ouvre beaucoup de portes pour le vocabulaire et de connaître l'histoire de la langue aussi. Donc, j'essaie de voir comment partager certaines de ces choses que j'ai appris avec le podcast. Et là, je suis en train de terminer quelques d'autres leçons pour commencer la semaine et la nourriture pour la semaine, etc. Hallo an alle, heute ist Sonntag, der 9. November und heute hatte ich eine Stunde diesen Morgen ähm, und ich höre einen Podcast darüber, die Gesichter von der englischen Sprache und es ist sehr, sehr interessant und ich habe auch eine Studentin und sie hat mir gefragt, wie kann sie mehr Vokabeln zu lernen und ich denke, dass für zum Beispiel dieser Podcast ist sehr, sehr hilfreich und ich lerne viele Dinge darüber die Geschichte und mit viele Leute und viele Jahre romanische Gesichter, griechische Gesichter und von der Norseman, Vikings zum Beispiel ähm, und es gibt viele Wörter und ich verstehe besser, wie, wohin kommen diese Wörter in Englisch. Und ich vorbereite meine Stunde für diese Woche und auch das Essen für morgen. Und das ist alles für heute. Ciao a tutti, oggi è il 9 di novembre, è domenica e stamattina ho fatto una lezione di inglese e dopo questo ho preparato lezione di inglese per questa settimana e mi piace molto ascoltare un podcast sulla storia della lingua inglese e è molto interessante per conoscere più sopra storia e molta storia e imparo molte parole e di dove vieni. ehm, ehm, e c'è una studentessa che mi ha fatto una domanda di come imparare più di parole e penso che per esempio questo podcast può aiutare molto e voglio compartire queste cose e per questo ho preparato un documento con parole o etimologia, per esempio. Questo è tutto per oggi. Всем привет! Сегодня 9 ноября, и сегодня утром у меня было занятие на английском, и также я учусь истории на английском, и также у меня есть студентка, которая мне спросала, как учиться, как выучиться новые слова на английском, и поэтому я учусь много с подкастом, и я хочу объяснить об этом также, и я готовлю документ, чтобы
делать уроки этой недели. И также я готовлю поесть для завтра. И это все на сегодня. Большое спасибо. Пока.